Прием, здорово всем, с вами HealHeartS, у нас балдежная игра, называется Banishers. А что-то с FPS-иками маловато, дамы и господа. Какая-то предварительная загрузка там была. Ой, ну 9 FPS. Я, в принципе, в детстве и не в такое играл, так что, думаю, мы с вами справимся. Сбор данных не надо, я тебя сейчас сам соберу. Следующее. Яркости поярче, чтобы на YouTube было видно. F следующее. Монитор, да, в окне без рамки, отлично. Максимально... Серьезно? Почему оно не сходится? Давай хотя бы... 144. Включить, выключить. Пусть будет. Сглаживание, не знаю, что это. Масштабирование, окей, поехали. Подтвердите, конечно, подтверждаю. Тип кнопок. Домашний кинотеатр. Наушники, ночной режим. Фу. Игры в низкой громкости. О, это я... Давай попробуем такое. Слушай, если это будет работать, это будет балдежный параллакс. Это красиво будет. Элемент русские озвучки. Да, игра недоступна, сами понимаете, где. Нигде, в общем-то. Размер субтитров. Я старый, мне нужно погромче, побольше. Субтитры включить фон. Да что ж такое настроек? Посоветовал Гватаре в эту игру поиграть. Давно еще посоветовал. Я забыл. Он на меня наехал. Говорит, где игра? Пес. Я говорю, сейчас будет. Вот, делаем. Если нам понравится, мы поиграем. Не понравится, не поиграем. Давай новую игру начнем. Без понятия, что сыграть. Честно, среднюю возьмем. Если понравится, сделаем, возможно, несколько серий прохождения. Может быть, да. Может быть, нет. А может быть, хрен его, дамы и господа, знает. Давайте же наслаждаться игровым процессом. Фокус Entertainment представляет. Радует то, что есть перевод на русский. Странно, есть русский перевод, причем хороший вроде бы, неплохо выполненный, а в русском Steam игры нет. Добро пожаловать в казахстанский Steam. Не хотите ли немного кумыса? Sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Он пришел, сказал то, что шлюпка где-то там вас ожидает. А мы, видимо, какие-то важные господа. Позвольте, я не буду читать диалоги, я буду вам пересказывать потом. Я думаю, так будет куда интереснее. У него руки как у младенца. Я не знаю, спят ли женщины в юбках? Необычно. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Он поделился своим сном с этой женщиной. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Кажется, они не знают, где они, и пытаются проснуться. В Америку, говорит, приплыли. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Ну, короче, какой-то там призрак, кому-то нужна помощь. Consider our lovers, Посмотрим. Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death.
I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Banishers, походу, это изгнатели. И, слушайте, это может быть очень даже неплохим проектом. Сейчас мы посмотрим. Возможно, нам даже очень понравится. Видеокарта что-то 300 Вт тратила, это офигеть. I'd wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. За девку будем играть. Сексуально. Да, слушайте. А почему я вообще ничего про эту игру не слышал? Почему никаких каких-то анонсов, вообще ничего? Это очень недурно выглядит, по крайней мере, на первый взгляд. Это прям вау. Ну, типа, охренеть. И оптимизация вроде есть. Господи, а почему я мимо это прошел? Ладно, посмотрим. Пока что это прям вообще выглядит. Простите, я не читаю, потому что я вряд ли хорошо прочитаю. Оно вам не надо. Господи, вот пока оптимизация, я просто, говорится, бью челом, целую писю разработчикам за оптимизацию. Ну, посмотрите на график фреймтайма. Просто какая-то пусечка. Не знаю, конечно, как оно дальше будет, но сейчас прям вау. На Ctrl, да? Опа. Очень необычное сочетание клавиш. Ну да ладно. Паркурчик. В смысле? Хорошо. Необычно то, что не на пробел. Так, это выглядит опасным. Надо достать ствол. Ну мне так шашка на мне со мной. Что за кнопка? Оп, какой-то эликсир. Так, ну надо лутаться. На Е, все на Е. Пробраться здесь. О, так это же я видел такое во всех играх. Я люблю узкие проходы. Можно мне, пожалуйста, потрогать эти доски грудью и попой? Блин, было бы очень балдежно. Я прям не знаю, что я хочу. Вот, не знаю, меня это бесит. Я бы лучше на загрузку посмотрел, честно. Вот честно, я бы лучше смотрел на загрузку, чем вот на эту дичь. Везде стали пихать. Watch out! Блин, смуглая женщина, да еще и сильная, еще красивая, господи, какая комбинация. Так, ничего, задний ход, отворот, поворот? Или нет? Ну, очевидно, у нас путь один только взад. Не то чтобы я любил взад, но иногда приходится. Слушай, может есть карта? Нету карты. Подожди, она сказала... Ну, я что-то, честно говоря, сомневаюсь, что мне придется назад уходить далеко. Так что, возможно, какой-нибудь... Может, вот она. Смотри, я так и думал, то, что назад не надо идти. Опа, паркур на Е. Да что ж такое? Ну, когда-нибудь я привыкну. Простите меня, что я немножко не привык. Можно? Нельзя. Жаль. Ну, ладно. Опа, уже вспомнил то, что на кнопку Е. Немножко нереалистично вот персонаж как-то движется, когда по диагонали. Но это такие мелочи. Какая кнопка лок цели? Но как в Dark Souls. Уважаю. Легкая атака, мощная атака. Вылазь сюда из стены. Друг стены. И что, стамины есть? Эту полоску видите? Колесико менять цель. Слушайте, как бы это не Ведьмак, а не лучше, чем Ведьмак. But I managed. Are these specters watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ой, все хилки профукал. Ну, бывает. Владос и не на такое способен, знаете ли. О, моя дырочка. Люблю. Да. Паркур нельзя.
Блин, такие прям задники красивые. Чё? Кожу взяли. Хорошо, хорошо. More wanderers. Я думаю, он сам справится. Сейчас будет диалог, да? Behind you! Ого, они еще и магией владеют. Одобряю. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Какой-то мощный противник сейчас будет, по всей видимости. Но я читаю игру как открытую книгу. Хотя обычно я не читаю. Так, оружием шкала изгнания. Когда шкала это не заполнена. Господи, а вот можно, не знаю... Можно игру закрывать на кнопку Е, можно, не знаю, какие-нибудь бафы получать на кнопку Е, можно все на кнопку Е делать. Неужели других кнопок на клавиатуре нет? Мои полномочия здесь немножко все, дамы и господа. Брать не буду. Так, запиписька. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 965 года. 1695 года. Блин, просто числительный, ну, слабость у меня, слабость. Мне казалось, что в Провиденции будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью Иден проклят. Тем, кто читает, это бегите. Ран, Вася, ран. Ну, что-то, короче, такое. Так, я просто утонусь, надеюсь, никто не против. Призрачная пыль, я люблю пыль призраков. Нормально. Ой, ну вот пошла подгрузка локации, и график фреймтайма обзавелся пиками. Вы чё? Альфа-скиталец, ё-моё, а уверен ли я, что я хочу такого сильного скитальца победить? Хоба, мне походу его изгнать надо, иначе я его не могу убить. Ну да, изгнание типа ваншот, по всей видимости. Приятно. Блин, знаете что, я давно не протискивался сквозь узкие щели, можно мне, пожалуйста, щель? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Знаете, что я удивлен? Почему видеокарта не нагружена на 100%? И почему у меня, типа, FPS, а не 144? Где вообще качество, как бы? А, давай DLSS возьмем. DLSS, не знаю, что такое. Использую... Ой, дополнительные кадры я люблю. Дополнительные кадры мне надо. Ой, не надо вот это вот. Так, подожди-ка, ну-ка. Дополнительные кадры. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, какая картинка плавная. Мать моя, держите меня, семеро, господи. Тот, кто придумал генерацию кадров DLSS, вот я не знаю, конечно, как для шутеров, но для таких, скажем так, приключенческих экшен-игр, это, мать твою, просто решение всех твоих проблем. Господи, сколько кадров в моих глазах. Вот знаете, у меня, получается, глаз видит 24 кадра, но у меня два глаза это 58, а здесь 144, у меня глаз только нет, чтобы увидеть все эти кадры. Ребята, ну это балдеж. Надо очки надеть, у меня будет больше шансов. Isn't that what selectmen do? Господи, DLSS просто секс. Я ничего не хочу сказать, но это вообще... Это прям просто шок. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Я не знаю, как это работает. Но опять же, почему 144 нет, тем не менее непонятно, но факт остается фактом. Это просто лучшее решение вообще в мире. Просто почему я так возбужден, как бы никто не делает оптимизацию, а это хотя бы какое-то решение, которое тебе фэпэсов дает. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Я не понимаю, что он тут сидит. Наверное, нам нужно дальше пойти, и он к нам притянется, грубо говоря. New Eden Town. Как говорится, пришли туда, куда хотели. Let's find the inn. Let's find Charles.
Слушайте, а почему все так безлюдно? Может, у них какой-то невероятный комендантский час, но, по-моему, здесь что-то нездоровое. Выносите текущие цели компас области, хорошо. Ага, ну... A pretty word for a set of Можно с вами shackles. поговорить? I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Нельзя. Cemetery Docks Inn. По-моему, нам в Inn надо. Я не помню, как на английском таверна, но мне кажется, это она. Вон она, наверное. This must be the inn. Да, Inn, точно. Я просто в детстве в школу таверн ходил. Я знаю, как это на английском. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out.
Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, Так, я так понимаю, это уже не очень or motivations важная may идеология differ. опасности, куда они ушли. Those who left. Город Boston, Бостон, outlying хотя settlement. Some слышали, believe, I некоторые believe. делали. Просто позвольте мне немножко пояснить. Я как бы хочу в первой серии побольше геймплея посмотреть, диалоги меня вообще не интересуют, уж извините. Well, I fervently hope so. Дома If we вывести, понятно, назад. А, вот квестовая. what can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. Then I wish Так, my instruction a комната I'll в be here школе if you... здесь становится. Мне, пожалуйста, геймплей хочу. Диалоги я могу где-нибудь в другой игре почитать. А, теперь с ней говорить. Ну ладно, пойдемте еще с ней перетрем. Видно, серия обещает быть долгой. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here Компас крутой. earlier. Он типа актуальную инфу показывает. Another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Antea, Red, Незнакомый? come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it.
Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. What can you tell me about the... Fairfax Haskell is well read and educated. He shares Charles's interest in the unknown. Так, ну вроде хороший ученый, покровитель I find капитан thick-skinned поведения, но New Smith's пугает. manner. Captain Хорошо, Pennington of охотница, Charles ладно. thought so. Давай тогда до встречи. We'll take... Блин, ну геймплей-то будет сегодня, или я буду осматриваться, диалоги вести? Ну это совсем такое, прям, фи. Давайте спальню и кабинет. Где у него вверх? Нажмите тап меню дела присутствия. О, не такое мне не нравится, когда скорбящий Эстера. Такое я не люблю. Так, молодой Чарльз, письмо от Элеонор. Береги себя, понял. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The Saint Это все потрогать, Brotherhood is a tie that охренеть. binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. Ну, прям знал, где второй этаж. If only we had known what would befall us. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back. A Сколько ghastly тут figure. диалогов, мать моя. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Шахматная фигурка, король в стеклянном шаре, окей. That's from the set he taught me with. Они все будут обсуждать, ну вы чё? Did he keep it to remind him of his Нормально faith? там у вас все? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound Будет much забавно, more если fond это of не the moment кабинет. now А вон than надо you было were туда back идти then. сразу. Тоже Bit знал. green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Подумал, тешь меня постели, несет горе с моей ложи моя силами. Это странно, кто-то во снах ему Charles's является. notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Видения не превращаются в деле или грядущий кошмар. Предвещают видение ли это предсказанием, нужно понять, как они... Понятно. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Она даже губами двигает. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Так, ну это снова письмо. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Так, у меня какое-то намерение появилось. Enter. Можно почитать, если вдруг кому-то интересно. Ладно, пойдем наконец-то какой-то геймплей осуществим. Принт сломали. Ковер какой-то, а не плащ у меня. Развивается. Хоть кто-то развивается в этом видео. Are you leaving already? Да, мы We уходим. need to investigate the cemetery. Спасибо, что выпустили. What will you do for my Charles? Не выпустили. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Слушайте, ну затравка весьма уважаемая. Чего и говорить. Чуть-чуть даже меня интригует. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles.
Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and Спасибо, do the что хоть не мне same. разговаривать пришлось. Be careful. Aye. You too. Давай, погнали. Карта. Чего? Карта на кнопку G, на кнопку G, на русскую G. Вы серьезно? Господи, кто делал управление в этой игре? Он вообще адекватный? У него вообще, как бы, это, глаза есть? Я, короче, не знаю, зачем так делать. Это очень странное решение, как помню, дамы и господа. Ну да ладно, кто я такой? Молодой, свали нафиг, а? Видишь, что Banishers идет. Банишерица, так сказать, позволите, если не позволите. Тебе все или нет? So close to town. Вроде нет. Кладбище закрыто, понимаю, но не для нас, наверное. Ой, люблю щелки. Where Вкуснятина. are you leading me? Ну, очевидно, нам за ним. О, перекаты я люблю. Но зачем они настоящему мужчине, если можно заспамить? Оп, давай сюда, перекат нормальный? Или это дэш? А, хорошо. С на блок. Почему нельзя на ЛКМ было сделать? Ладно, точнее на ПКМ. No one is safe here. Ну, слушайте, не знаю, как вам. Мне пока даже нравится немножко. Непонятно, налево, на низ. Да, в первую очередь. Паркурчик нельзя осуществить. Или можно? Паркурчик. Не осуществляется паркур. Можно сюда? Может, это секретный секрет? Я что, еще рудокопом буду? Охренеть. Я действительно буду рудокопом. Она только в указанных местах может слазить. Трутовик, да? Я просто в детстве в школу трутовиков ходил, поэтому с легкостью могу зайти и посмотреть. Так. Точник. По-моему, сверху загоралась оранжевая, нет? Вот где-то тут она шла. Непонятно пока что. I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Очевидно, это оно. Начало ресурса. Так, морской вербенник. Ну, значит, я пока не могу это сделать. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Но где же я его найду? Если бы я знал. Мне кажется, в другую сторону идти. Потому что целеуказатель другое место меня показывает. А, он, наверное, вот это он, да? Нет. Зимолюбка. Many dead in more recent years. Вон он, наверное. Отлично. Я сразу несколько про запас возьму, чтобы сюда потом в случае необходимости не нужно было возвращаться. I could beat you in my sleep. Это здесь было, да? Нет, просто рука загорается, мне нужно это место найти, понял. Прислушивание. In each stain hides a story. Что она показала?
In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. Слишком высокоуровневая сложность. Слушайте, давайте на этом замечательном моменте мы, наверное, остановимся. Вы пишите, если вам понравится, не понравится. Я бы, наверное, еще поиграл. Мне, в принципе, даже понравилось. Ну, типа, интересненько. Вот, но в ближайшем будущем будем продолжать премного. Всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры, всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видео есть ссылка. Там, правда, совсем немного контента, и у меня не всегда хватает времени, чтобы что-то туда записать, но если вы вдруг безмерно хотите меня поддержать, то сейчас это самый лучший вариант для автора, то есть для меня, с минимальной комиссией. А также я выражаю просто неземную благодарность всем уже имеющимся спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был HealHeartS.